Imagine que vous conduisez votre voiture, un matin comme les autres et soudainement la boîte de vitesses commence à patiner, les rapports passent mal, il y a des écopes, parfois même, la boîte refuse de s'enclencher correctement, vous allez chez un mécanicien. Et là, il vous annonce la couleur, il fait changer la boîte vitesses, devis, entre 1,500 et 4,000 euros. Vous rentrez chez vous, la tête basse, convaincu que vous n'avez pas le choix, mais ce mécanicien ne vous a probablement pas dit, qu'il n'avait pas aucun intérêt à vous dire, c'est que, dans 90% des cas, le vrai coupable n'est pas la boîte de vitesses elle-même, c'est un piece qui coûte moins de 2 euros. Un piece si petite, si insignifiant en apparence, que la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe. Ce n'est pas une légende urbaine, ce n'est pas une théorie du complot mécanique, c'est une réalité des milliers de techniciens et de mécaniciens indépendants connaissant parfaitement mais que les grands centres de réparation et les concessionnaires ont tout intérêt à tirer, parce que si vous, c'est vos problèmes de boîte coûte 2 euros à régler, ils perdent une 20 plusieurs milliards de euros. Et dans un secteur où les marges sur les grosses réparations font vivre des ateliers entiers, cette information devient presque un secret industriel. Alors aujourd'hui, on vient l'exposer en pleine lumière. À la pièce dont on parle, c'est le joint speed boîte de vitesses parfois apple joint, a lever au oil, seal en anglais, c'est un petit uno circulaire, généralement fabriqué en caoutchouc synthétique, ou en silicone qui mesure quelques centimètres de diamètre. Son rail est absolument crucial, il assure l'étanchéité entre les arbres rotodes de la boîte et la carter. Intermises simples est lui qui empêche l'huile de boîte s'échapper vers l'extérieur, et qui empêche les contaminants extérieurs comme la poussière ou l'humidité de pénétrer à l'intérieur. Sans lui, la boîte des vitesses est comme un cœur ouvert, et s'il libre tout pas entrer, tout pas sorti, et le système. Pour comprendre pourquoi cette toute petite pièce cause autant de dégâts, il faut imaginer ce calendar au quotidien, un joint by travail, en permanence, contre, en obra, en rotation qui peut tourner, à plusieurs milliers de tours par minute. Il subit des variations de température, express passant de -20 degrés Celsius en, hiver plus de 120 degrés Celsius quand les moteurs, et la boîte sont en, régime de fonctionnement intense. Il est en contact constant avec des huiles, de transmission qui avec le temps dégradent la caoutchouc, et il supporte des vibrations mécaniques, incessantes, 24 heures sur 24, des années durant, dans ces conditions. Même le meilleur caoutchouc du monde, finit par fatiguer la lever du joint c'est, de rester perd son élasticité, commence à laser passer de minuscules filets d'huile puis, ces filets deviennent des accoulements, et là le vrai problème commence. Ce qui rend ce phénomène particulièrement insidieux, c'est que la dégradation est lente, pendant des mois parfois des années. La boîte de vitesses perd de l'huile de manière imperceptible. Le niveau baisse graduellement, et puisque la plupart des conducteurs ne vérifient jamais le niveau d'huile de leur boîte, contrairement à celui du moteur personne ne s'en rend compte, jusqu'au jour où le niveau est devenu. Si critique que les engrenages prives de leur lubrification commencent à les premiers symptômes apparaissent alors, difficultés à passer, les vitesses, brutes, anormaux, écopes au changement, des rapports, le conducteur, panique, le mécanicien, ouvre le capot, et sans même chercher, plus loin. Il diagnostique une boîte, des vitesses défaillantes le raisonnement, semble logique, mais il est, souvent erroné voici ce qui se passe réellement, dans la majorité des cas. Les engrenages et les synchroniseurs de la boîte ne sont pas endommagés au sens profond du terme. Ils sont simplement en souffrance parce qu'ils manquent d'huile. Ils fonctionnent à sec, ou presque et quand on remet de l'huile dans le système. Anyang préalablement remplace joints be défaillant dans beaucoup de cas. La boîte retrouve un fonctionnement parfaitement normal n'est pas de la magie. C'est de la mécanique de base mais la tour de passe commercial consiste à ne jamais mentionner cette possibilité au client, à commander directement une boîte de remplacement, ou à proposer une révision complète et prix d'or. Un technicien indépendant que j'ai rencontré dans un atelier de province m'a raconté une anecdote qui résume parfaitement la situation. Un client lui avait amené un véhicule après avoir reçu un devis de
2 €200, dans un grand garage pour le remplacement complet de la boîte des vitesses automatique. Le technicien a demandé 5 minutes pour regarder par lui-même. Il les repère immédiatement. Une trace d'huile caractéristique author du joint d'arbre d'un. Il commande le joint spy correspondant. Prix €180. Du airs de travail plus tard la niveau d'huile était refait. Le joint remplace. Et la voiture roulée par paiement. Le client est reparti avec une facture de €90. Main d'œuvre incluse. Il avait fait les dépenser 25 fois. Plus pour rien. Ce. Genre d'histoire se répète. Chaque jour. Dans des milliers de garages à travers la France. L'Europe le monde entier. Et le plus. Troublant. C'est que le problème ni. C'est le might. PAO boats de vitesses automobiles, les joints spiassant présents dans une quantité astronomique de machines, les boats de vitesses, de tenduces, aiguisons, les transmissions de motocultures, les reducteurs, de machines industrielles, les pompes hydrauliques, les compressors, les perceusses à colonne, les frezeuses, les tours mécaniques, partout on abra rototif traverse une paroi on carter, on trouve un joint spy. Et partout on trouve un joint spy, on trouve une pièce qui violet. Se dégrade. Et finit par provoquer des symptômes qui ressemblent à une panne catastrophique alors que la solution tente, dans la palme d'une main. Parlons maintenant de ce qui accélère leur dégradation parce que c'est une information précieuse si vous voulez éviter de vous retrouver dans cette situation. Le premier facteur c'est la qualité de l'eau. Une huile de transmission, vielle contaminée ou inadaptée agresse chimiquement le cache-cook. Du joint c'est pour que les fabricants recommandent des intervalles de vidange, précis mais c'est aussi long, des entretiens les plus négligés par les propriétaires de véhicules. Le deuxième facteur c'est la chaleur excessive souvent causée par un sous-remplissage chronique utilisation trop intensive de la boîte. Le troisième cause, moins connue c'est la contamination, externe boue, au sali en hiver. Projections de graver. Quand ces éléments s'accumulent autour du joint, ils attaquent la lever d'étanchéité par l'extérieur, pendant que les wheels chaud l'attaque par l'intérieur. La joint n'a aucune chance. C'est qui fascine les professionnels qui connaissent vraiment leur métier c'est l'incroyable rapport entre le coût de la pièce et le tendo de dégâts qu'elle peut provoquer si elle n'est pas remplacée à temps. Un joint speed de €2 n'en remplace pas. Sur une période de 18 mois conduire, et la destruction complète d'une boîte de vitesses dont le remplacement coûte plusieurs milliards de. C'est une équation absurde. Une dépense ridicule évitée au mauvais moment qui se transforme en catastrophe financière, et pourtant, cette équation se vérifie chaque jour dans des ateliers du monde entier, non pas parce que les propriétaires sont négligents, mais parce que personne n'y leur a jamais dit que ce joint existait. Et qu'il fallait le sou. La bonne nouvelle c'est que joint spy qui commence à faiblir les signes. Si vous regardez sous votre véhicule, et parce qu'il est station une nuit, et que vous remarquez une petite tache d'huile, sombre sous la zone de la boîte de vitesses, c'est un signal d'alarme. Si votre capot sent l'huile chaude sans que le moteur lui-même n'y semble perdre de lubrifiant, il faut chercher du kit de la transmission. Si le niveau de votre huile de boîte baisse régulièrement sans explication apparente, le joint SBA est le premier suspect. Et dans ces cas-là la réaction à avoir n'est pas de paniquer, ni de foncer chez le premier concessionnaire venu. C'est d'identifier précisément le joint concerne, de commander la pièce correspondante et d'intervenir, avant que la situation n'y dégénère. La démarche est plus accessible qu'on ni le mange ni sur la plupart des véhicules, et des machines. Le joint spy d'arbre de sortie, de boîte, au lieu d'entrée de transmission, est accessible sans dépose complète de la boîte. Un mécanicien compétent peut identifier, et replacer un joint spy, NUNA du airs de travail, sur la majorité des modèles courants. La pièce elle-même, référencée par ses dimensions, intérieur, extérieur, et sa hauteur, se commente facilement, sur les sites de pièces détachées, au lieu dans les bons quincalaires mécaniques. Et le prix, rappelons-le d'opus rarement, quelques euros pour les joints standards. Même pour les véhicules, haut de gamme, ou les machines industrielles les joints. Spy spécifiques, d'opus en rarement, 20 à 30 euros, c'est une réalité que l'industrie de la réparation préfère, ni pas trop, et Taylor. Il y a quelque chose, de profondément satisfaisant, avoir une machine revenue, et la vie apers, ce genre d'intervention,
un propriétaire de tracteur qui avait, mis essa machine au rebut, dp douanes, parce que devis, de réparation, dépasset, la valeur du tracteur, lui-même, en cherchant un pel, en demandant conseil à quelqu'un qui savait, au chercheur, il a découvert que son problème venait d'un joint spy des boîtes, de transferts complètement derchi et Fisher. La pièce a coûté 340 euros, quelques heures plus tard son tracteur, tourné de nouveau parfaitement, douanes de tracteur immobilised 3 euros 40 de solution. L'absurdité de la situation, est révélatrice d'un problème systémique, en ni nous apprend pa chercher les petites causes avant de conclure à de grands problèmes. Ce phénomène dépasse largement l'automobile, et la machinisme agricole, dans les ateliers industriels, les techniciens de maintenance connaissent bien la règle des petites pieces critiques. Une pompe hydraulique de 3000 euros, mise au service par un joint speed for euros, un réducteur de convoyeur industriel de trait, parce qu'un joint a lever, de 5 cm de diamètre, a latch et que personne n'a, remarque la faute avant qu'il n'y soit trop tard. Dans l'industrie on appelle que la coût dépends avec et les services de maintenance les plus performance au monde ont construit des protocoles entiers author de la surveillance et du remplacement préventif de ces minuscules pieces de unchit parce qu'ils savent que la vraie économie n'est pas dans le prix d'achat d'une machine, mais dans essai, durée de vie. Productive CEQ, cette histoire du joint spy, révèle en réalité, c'est une philosophie de réparation Q. Notre société de consommation, est progressivement la philosophie du diagnostic précis de la cause réelle, de la solution minimale et efficace, en nous, et après, et replacer, et upgrader, et etc. Nerf. Parce que, c'est plus rapide, parce que, c'est plus rentable pour beaucoup d'acteurs économiques, et parce que, en nous, donne l'illusion du problème définitivement, résolument la vérité. C'est que, dans la mécanique comme dans l'électronique, les machines n'y mourent presque jamais d'un coup. Elles mourent lentement, à cause d'une seule pièce qui cède en silence. Et cette pièce, presque toujours, est remplaçable, pour quelques euros. La prochaine fois que mécanicien, un technicien ou un revendeur vous, un cher qu'il faut changer une machine entière. Prenez le temps de poser une question simple. Quelle est exactement la pièce de volonté demande-lui de vous montrer, demande-lui si un simple composant d'être un sheet, ou une pièce de user, pourrait résoudre le problème. Dans la majorité des cas la réponse vous, se prendra parce que, derrière les grands pans, se cachent presque toujours de toutes petites pieces. Et ces petites pieces contrairement, ace, convut, vu, faire croire, ni valiant, pas des milliers, elles valent, souvent moins que, votre café du matin, et elles peuvent, sauver des machines que vous étiez prêt à abattre